Hello guys, welcome back to another video. So guys, finally অনেক দিনের অপেক্ষার পর at least পার্সেলটা এলো and so let's go unboxing করি, দেখা যাক এর মধ্যে কি আছে। And this is it. Okay. এটা হচ্ছে আমার মোস্ট ফেভারিট জিনিস, এটা ফাটাতে বিরাট হেভি লাগে। A few moments later. ফাইনালি এটা হচ্ছে আমার লাইফ ওকে। তো এটা হচ্ছে আমার লাইফের ফার্স্ট মাসেল ব্লেস পিনাট বাটার and finally I purchased. Yeah. So এটার মধ্যে এনার্জি আছে পার সার্ভে 196 গ্রাম প্রোটিন এনার্জি। সো এই প্রোটিন আছে 8.32। ওকে, তো আমি অনেক পিনাট বাটার ট্রাই করেছি অ্যান্ড এটা ট্রাই করার আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল। তো ফাইনালি আমি কিনে নিয়েছি। অ্যান্ড চলো টেস্ট করে দেখা যাক টেস্টটা কীরকম। ওকে, তো এটা ক্রাঞ্চি ভার্সন। অ্যামেজিং। ওকে, তো এটা সাইডে রাখা যাক। অ্যান্ড আমার কাছে আরও একটা আছে। সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমার জিম পার্টনার, তার জন্য, কারণ দুজনে একসাথে ট্রাই করবো ভেবেছিলাম। আর আমি এটা নেবো না ভাবছিলাম, তো ওই আমাকে সাজেস্ট করলো যে একবার নিয়ে দেখাই যাক যে এটা কেমন। কারণ মাসেল ব্লেস ইজ আ বিগ কোম্পানি। তো ফাইনালি নিয়েই নিলাম। তো এটা হচ্ছে ওকে আমাকে দিতে হবে এখন। থাক এটা সাইডে, অ্যান্ড দিস ইজ মাইন। ইয়া, সো ভিডিওটা এইটুকুই, জাস্ট আনবক্সিং। ওকে, বাই, টাটা। ও, আর একটা জিনিস তোমাদের তো বলতে ভুলে গেছি। তো এটার প্রাইস আমার পড়েছে 350, 349 রুপিস। অনেকটা চিপেই পেয়ে গেছি, কারণ অফার চলছিল। তো